अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्. ஓம் சாய்ராம். சாய்ராம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே, நான் வந்து தாத்தியா சாஹிப் நூல்கர் அவருடைய ஜென்ரேஷன் அவர் கூட தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து தாத்தியா சாஹிப் நூல்கர் அவங்கள பார்க்க தான் நம்ம வந்திருக்கோம். அவங்க ஜென்ரேஷனை சேர்ந்தவர் தான் இவர். சாய்ராம் கிட்ட வந்து நான் பேசுகிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோவே ஆரம்பிக்குது. இது வரைக்கும் என்னோடய முகத்தை நான் எந்த வீடியோலையும் காட்டினது கிடையாது. பட் இந்த வீடியோ வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நானும் இந்த வீடியோக்குள்ளே வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. தாத்தியா சாஹிப் நூல்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாபா பக்தர். இவரை பற்றி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய சாய் சச்சரித்ரா அத்தியாயம் 31 சொல்லியிருப்பாங்க. ஷிரடியில் சத்கதி அடைஞ்சவங்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. அதில் ஒருத்தவர் தான் நூல்கர். நூல்கர் கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருக்கிற பாபா பக்தர்களே, இப்போ நம்ம ப்ரெசண்ட்டில் இருக்காங்களா பாபா ஜென்ரேஷன், அவங்கக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக காயின்ஸ் இருக்கிறது, பாபா கொடுத்த அதிக காயின்ஸ் இருக்கிறது நூல்கர் ஜென்ரேஷன் கிட்ட மட்டும்தான். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களே, இது வந்து பாபாவோடைய லாக்கெட். இது வந்து லாக்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் வந்து பாபா படம், இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தாத்தியா சாஹிப் நூல்கரோட படம் இருந்துச்சு. பாபா இந்த லாக்கெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா முத்தம் கொடுத்து தாத்தியா சாஹிப் நூல்கர் குடும்பத்துக்கு கொடுத்துருப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த காயின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபா கொடுத்த காயின்ஸ் ப்ளஸ் இந்த லாக்கெட், இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. தாத்தியா சாஹிப் நூல்கர் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பாபா பக்தர்னு சொன்னேன். இவர் வந்து 1912 வந்து ஷிரடியில் வந்து சத்கதி அடைஞ்சார். இவரை பற்றி சாய் லீலா மேகசினில் நம்மளுடைய பூஜ்ய ஸ்ரீ நரசிம்ம சுவாமிகள், டாக்டர் வினிச்சிட்லூரிமான் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் நான் அந்த லாக்கெட்டை பற்றி மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேங்க. தாத்தியா சாஹிப் நூல்கர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் சமாதி அடைஞ்சிட்டார். அப்போது வந்து தாத்தியா சாஹிப் நூல்கருடைய மனைவி என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு லாக்கெட் செய்வாங்க. அந்த லாக்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கம் பாபா, இன்னொரு பக்கம் அவருடைய கணவருடைய படத்தை வச்சுருப்பாங்க. இதை வந்து கொரியர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளுடைய ஷிரடிக்கு. துவாரகமாயில் நம்மளுடைய ஷாமா வாங்கிட்டு வந்து அந்த பாக்ஸை, அந்த கொரியர் கவரை அப்படியே வாங்கிட்டு வந்து பாபா கிட்ட கொடுப்பார். பாபா அந்த கவரை பிரிக்காமலே அவர் என்ன சொல்லுவார்னா, அரே ஷாமையா, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா, 2 பேர் இருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவார். என்ன பாபா சொல்கிறீங்க, இந்த சின்ன கவருக்குள்ளே 2 பேர் இருக்காங்களா? ஆமாம், இதுக்குள்ளே 2 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாபா வந்து அதை முத்தம் கொடுக்குறாரு. அந்த கவரை முத்தம் கொடுத்துட்டு திறப்பாங்க. திறக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் லாக்கெட் இருக்கும். அந்த லாக்கெட்டில் ஒரு சைடு பாபா, இன்னொரு சைடு நூல்கர், இவங்க 2 பேர்த்தோட படம் இருக்கும். அப்போ பாபா சொல்லுவார், இனிமேல் நூல்கர் வரமாட்டார், அவன் வந்து சத்கதி அடைஞ்சிட்டான், அவனுக்கு இனிமேல் பிறப்பே கிடையாது அப்படின்னு பாபா சபையில் சொல்லியிருப்பார். நீங்கள் இந்த வீடியோவில் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயின்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு மராத்தியில் ஒரு இது பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷாமா அவர் கைப்பட எழுதி நம்மளுடைய நூல்கர் குடும்பத்துக்கு அனுப்பியிருப்பார். இங்கே என்ன நடந்துச்சு, பாபா என்னென்னலாம் பண்ணார், எப்படி இதை வந்து வாங்கினார், எப்படி அவர் கிஸ் பண்ணார், இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயிலாக அவர் எழுதி நூல்கருடைய மனைவிக்கு அனுப்பியிருப்பார். நூல்கர் மனைவிக்கு என்ன ஆசைனா, தன்னுடைய கணவர் இல்லை, பாபா தான் நமக்கு எல்லாமே, அவருடைய ஆசீர்வாதம் வேணும், அதனால் அவர் தொட்ட பொருள் நமக்கு வேணுமேன்னு சொல்லி அவங்க அந்த லாக்கெட்டை செஞ்சு அனுப்பியிருப்பாங்க. இப்படி தான் அந்த லாக்கெட் வந்திருக்கோங்க. அதே போல் இவங்க கிட்ட இருக்கிற காயின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மக்கிட்ட காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு தாத்தியா சாஹிப் நூல்கர் ஜென்ரேஷன் இவர். இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் நம்மக்கிட்ட ஒரு ரொம்ப அருமையாக பேசினாருங்க. என்னோடய கண்ணே கலங்கிருச்சு, அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசினார். என்னோடய வினிமாவுக்கு அப்புறம் வினிமா சொல்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து இவர்கிட்ட இருந்து நான் கேட்டேன். என்னால் அதுவே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன். நூல்கரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, ரொம்ப பெரிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஆனால் சாய்ராம் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷில் அவர் வந்து நம்ம கூட பேச போகிறாரு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கடுத்து இங்கிலீஷில் இவர் பேசுகிறது தான் வரும். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, இவர் என்ன பேசினார், என்ன நூல்கரை பற்றி சொன்னார் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து அடுத்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஜெய் சாய்நாத். आपका नाम क्या आपने बोला? दीपक. हाँ, मिस्टर दीपक. Have you started? Yeah. This is the locket which was sent by my great grandmother to Baba. Why it was sent, that I'll tell you first. Tatyasaheb breathed his last in Shirdi, in Satewada.
in the year 1911. After that, my great grandmother, Tatyasaheb's wife, she wanted to have something to be kept in the daily puja. And in those days, it was customary that husband's photograph, along with the gods, if they are kept, the widow would be very satisfied Okay, sir. that she is doing puja of her husband daily. So she got this locket prepared. Okay, sir. It had a chain and all that. Yes, yes, yes. That is not now, not there now. Mm. But this locket had a photograph of one side Baba and one side Tatyasaheb. Okay, sir. I got this locket from my grandmother. That time that Tatyasaheb's photograph was removed. Mm. Mm. And both sides Baba's photographs were there. Okay. So I got this locket in the same condition Okay, sir. from my grandmother. Okay. Okay. Now about this locket. It was sent with a letter in those days saying that this may be given to Baba Mm. after Baba has touched it and then send it back so that this can be kept in daily puja. Okay, sir. The packet was received in Shirdi Mm. by about 4 o'clock next day. At that time, many deities were there in Dwarkamai, or Masjid you can call it. And in front of them, along with them, was Mr. Madhavrao Deshpande, whom we know as Shama. So Shama handed over the packet to Baba, and Baba asked him. He took the packet in the hand and he kissed it several times. After kissing, Baba asked Shama, Shama, do you know what is there inside? He said, Baba, how do I know? You should tell me what is there inside. I'll tell you Baba's words. It's a Dondon Baba hai. This is in Marathi, means there are two Babas inside. Baba is equal to sense. Yes, sir. And he kissed it again several times. He touched it, that packet before opening. And after that it was opened. When it was opened, people came to know that there was a photograph of Baba and one side Tatyasaheb. Again Baba took the locket, he kept it in his hand for quite some time. Then handed it over to Shama. And I asked him to keep it. Then someday he must have given him the order, okay, send it back. Because he knew the reason why it was sent. Tatyasaheb's widow wanted to have that locket back to be kept in puja. He knew it. Baba did not be told. So he handed it over to Shama, Madhavrao, or after a couple of days on 12/10. The date of the letter is 12/10, I think. I don't exactly remember. 12/10 and I think 10. 19, no, 12. 12 I think. 1912, after the death of Okay. Tatyasaheb. So this was sent back. Along with that, Shama had written a letter. And that letter gives all the details of what Baba did that day. Okay, sir. That letter says, Mr. Shama had written it. This packet was received by 4 o'clock in front of all people who were gathered there in the masjid. And Baba took the packet, he kissed it several times and he asked me, what is there inside? I did not know. Then he said, there are two Babas inside.
And this Baba has taken me away. याच बाबाने मला घेऊन गेला. असे महाराज बोलू लागले. This is what Maharaj started saying. And he writes the next sentence. ते जसे बोलू लागले तसेच लिहिले आहे. What he said, exact words I am writing down. That means nothing from my pocket. And then this locket was sent back. It came to the widow of my great grandmother. Then she kept it in puja for quite some time. After her demise, my grandfather had received it because he had sent it. So it came back to him, my grandfather, who was also a disciple of Baba. That's how. And this I did not know, all this story, Okay. plus those coins which I have shown you. Okay. They were kept together. One day I happened to go to my uncle's place in Bombay. We were also in Bombay. So I went to him, he showed me Baba's kafni. And 32 rupees given by Baba to Tatyasaheb. They were not given to him. They were given to Tatyasaheb. But those days our family was at one place, Jalgaon. So from Jalgaon, some things went to him, some things came to my grandmother. Because grandmother also had visited before her marriage and after marriage. Before marriage, the photograph was shown of my grandmother before my grandmother. After acceptance, he got married to my grandmother. And grandmother, after this thing, that was in 1914. Both of them visited here. That time, Baba gave her also some paisas. And he had already given some paisas to coins to my grandfather. So altogether they were about 29 coins. And those coins, I'll show you now. Some one or two coins are from Gwalior State. Oh. Couple of coins are from East India Company. Some other coins are also there. But all from British time. But these coins were collected and kept my grandmother. She also had those sweet leaves of neem and a piece of cloth under Baba's feet. Where Baba used to sit, people used to keep something over there. After some days, it was worn out or something, so she got one piece out of that. And that is also kept in that. And my grandmother and my grandfather they were with my another uncle. They were staying with them. And when I saw that kafni with my uncle and those 32 rupees, I felt बाबा की सेवा मेरे दादाजी ने भी की है. मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है. How come my grandfather also was with Baba, disciple of Baba, and he doesn't have anything? How can it be? One who has done nothing, he has got a kafni and 32 rupees. But my grandfather doesn't have. 2 days after that, my grandmother came to stay with us. Grandfather. And on coming, immediately she took out a pouch and handed it over to me. I said, what is this? Open. See it yourself. And I found those 29 coins with that red piece of cloth with neem leaves and 29 coins along with this. This is how it has come to me. This is how Baba has satisfied me by giving these things to me.